Okay, today's lecture we will introduce the heap data structure. Heap is a kind of uh, binary tree. Uh, so we will introduce the heap definition first, and then uh, a lot of operation for heap will be introduced. Okay, the heap has a uh, two special kind two special kind of operation, very important one. Okay, so heap up and heap down. Okay, so we will introduce first uh, whole picture for the heap data structure, and then we will introduce the specific operation for the heap. Okay, but there are two important operations for heap. First one is heap down, and second one is heap up. Okay. Okay. Here's the definition: full binary tree. You already know the full binary tree. What was that? This is the full binary tree, right? So every non-leaf node has two children. Non-leaf node, this one and this one and this one has two children, right? And leaf are on the same level. This one is a leaf. All leaves are on the same level, right? In that case, we will call the full binary tree. The shape will be like that, right? So every node position filled with a specific node. And okay, another definition for the complete binary tree, the little bit different for the full binary tree. Okay, so binary tree is either full or full through the next to the last level. What is that? The shape like that. Okay, so full binary tree maybe leaf node in should be there, right? But complete binary tree, all non-terminal node has two children, but leaf node does not have any child, but this one. Okay, and this one is also complete, right? This was not a complete. Why? The node should be in here, right? In that case, we will call the complete binary tree. What was that? This one. This one is both full and complete binary tree, right? How about this one? This one is full and complete binary tree, right? How about this one? This is not a full binary tree, neither full nor complete binary tree, right? So this one, last level is full from left to the right. Okay, here is the last level. All node from left to the right should be filled, right? Okay, next one. All right, that's the complete binary tree definition. Uh, okay, this one is the implementation for the full or complete binary tree. In case of full or complete binary tree, the array-based representation is more efficient than the linked list type, right? So if you want to complete or full binary tree, uh, say array type, in that case, we don't need
store the link field information. Why? We can calculate which is the parent and which are the children by calculate the index of array. Okay, so the let's review this example. Okay, this is the complete binary tree, right? So what we want to do is we want to store this complete binary tree into array. Okay, so first root, just store first, and then next level, D store next, and I store next, and the next level from left to right, one by one stored in here, the B, F, H, J, okay? And then last level, A, C, E are stored in here sequentially, right? Okay, that's very simple, right? But one question is how to find out children or parent of any node, okay? Why? There is no any link field in here, right? How can we calculate? 어떻게 찾아낼 수 있을까요? 만약 G의 parent, G의 지금 루트인데, what are the G node children? You can calculate by index, okay? Multiply 2 minus 1 or multiply 2 kind of thing, okay? So this next slide, okay, here's a parent-child relationship by calculating the index of array, okay? So left child of certain node, you can calculate 2 multiply index plus 1. That's the left child index value. The right child, 2 multiply index plus 2, okay? Parent node index minus 1, this one is integer division, okay? You need to be careful. This one is integer division, okay? So this index should be in integer. Okay. And another one is number element divided by 2. So the leaf node 지금 이렇게 우리가 complete tree로 만들었죠, 그죠? 근데 요 지금 맨 마지막에 있는 level, the last level leaf node can be stored from index number element divide 2 to number element minus 1. Okay? 이게 제로로부터 시작하니까 그래요. 지금 요게 지금 number element by 2 요게 왜 그렇죠? 근데 아마 이 저 트리에서 우리 예전에 non 터미널의 개수하고 터미널 노드 이게 지금 예 이거는 여기는 없죠, 그죠? 그래서 나중에 여러분들이 요거를 그 지금 그 예전에 우리가 그 바이너리 트리에 대한 그 터미널 노드와 넌 터미널 노드의 개수를 세면 그 어떤 관계에 있다는 걸 우리가 지난번에 우리가 다 배웠는데 그 관계에 의해서 이 전체 노드에서 지금 두 나누는 값이 여기에 시작 주소가 됩니다.
그러니까 이게 이제 터미널 노드의 개수, 런터미널 노드의 개수로 요거를 찾아낼 수 있고요. 그 다음에 okay, next slide. Okay, so this is the summary for the array-based representation. So full or complete tree can be implemented efficiently using an array-based representation. I already mentioned this fact, right? So when you are using the array-based representation for the binary tree, in that case, we don't need to store the link field information, right? So there is no any link field in here, right? 여기 지금 링크가 하나도 없죠, 그죠? 그렇지만 그거를 우리가 그 인덱스 값 가지고 어떤 게 지금 차일드 노드고 어떤 게 페어런트 노드라는 걸 우리가 캘큘레이션으로 알 수 있기 때문에 그게 가능하다는 얘기입니다. 자, 지금 여기는 이 now we know the are the required for the tree are not full or complete. In case of not full or complete binary tree, we can use the array-based representation, but you need to be careful. This should be in here. You have to make some space for that, right? 그래야 우리가 인덱스의 어떤 룰을 우리가 유지하면서 저장할 수 있죠, 그죠? 그리고 여기도 지금 만약 노드가 비어있다 그러면 이 노드 빈 거를 여기에 지금 스토어하지 않아야 돼요. Okay? So you need to make room for that position, right? Because the you have to keep the rule for calculating the index value to find out the parent or children. Okay. 자, 뭐 이건 뭐 별로 어려운 얘기 아니죠, 그죠? 오케이. 예, 여기까지. Any question? We cover the full binary tree and complete binary tree, and then how to use the array-based representation for the binary tree, or complete or full binary tree. 세 가지를 지금 간단히 설명했습니다. 질문 있나요, 혹시? Any question? 예, 뭐 간단한 용어니까 별로 어렵지 않고요. Okay. Now we can introduce the heap data structure. Okay, listen carefully. Heap is a binary tree with the following properties. Okay, maybe special kind of binary tree. First property, this is a complete binary tree. What was the complete binary tree? The tree shape like that, right? The first property. Second property is very important. Heap property. The value stored at the node is greater or equal to value stored at the children. What is the meaning of that sentence? Certain node value, key value, is greater than or equal to the value stored at the children. Maybe here's the children. This children's value is less than the parent node, right? 이해가 되네. Okay, I'm going to give the example for that. Okay, so here's the example. The left example, is that a heap or not? heap인가요, 아닌가요? 왼쪽 거.
봅시다. J should be greater than all of them. 그런가요? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J보다 지금 다 작은 게 밑에 있죠. 그죠? 그럼 만족했죠. 그죠? How about H? 밑에 있는 것보다 다 크거나 같은가요? 그렇죠. 그죠? Okay. How about I? I is greater than the children, right? How about D? 밑에 있는 것보다 더 크죠, 그죠? G 어떠죠? 크죠, 그죠? 그렇죠, 그죠? 이거 10이에요. How about this one? 똑같은 the same set of element, but this is different one. Okay. So how about this one? J is greater than all of children's key value, right? How about I? All children's value is less than the root node I, right? How about H? H is greater than the children. F greater than children. And how about G? Greater than children. Okay, that's okay, right? So both are the satisfied the key definition, right? So the key is not a unit. Okay? 지금 똑같은 셋이지만 이렇게 구성해도 힙이에요. 지금 똑같이 지금 저기 이 힙을 구성하는 셋의 엘리먼트가 지금 A부터 J까지 있는데, 그죠? 다 엘리먼트가 왼쪽이나 오른쪽이나 다 same set of element, right? But the heap is not a unit. Okay? 무슨 얘기인지 알겠죠? 그죠? 지금 not unique라는 의미가 뭔지 알겠습니까? Okay, any question? All right. This is very important characteristic for the heap. Largest element, heap element. What is the largest element of the heap? Every time the root value is the largest value in the heap, right? 그렇겠죠, 그죠? 우리 property 2에서 그렇게 했잖아요, 그죠? 우리가 어떤 노드의 키 값이 모든 children보다 커야 된다고 그랬으니까 결국은 루트에 있는 게 제일 거기 있는 것 중에 제일 크겠죠, 그죠? So property 2 said the every single node value should be greater than or equal to the children. So root value is the largest value of the heap, right? Always, right? 그러니까 지금 10이라는 건 우리가 왜 쓰냐면 어떤 자료값들이 있는데, 인포메이션이 있는데 그 인포메이션을 가지고 우리가 뭔가 처리를 해야 돼요. 근데 그 처리를 할 때 지금 얘네들을 하나씩 처리해 줘야 되는데 어떤 놈이 제 우선순위가 높은지 어떤 놈이 또 그 다음 차례인지 그거를 빨리 찾아오기 위해서 대개 이 힙이라는 걸 씁니다. So heap is very related to the priority. Okay? Maybe you already know the Q data time. Q라는 거 알죠? 그죠? Q라는 건 우리가 어떤 대기 행렬들을 우리가 갖다가 집어넣는 거 아니에요? 그죠? 집어넣다가 그 중에 제일 앞에 있는 먼저 온 놈을 빼가지고 어떤 서비스를 하고 새로운 놈을 맨 뒤에다 넣고 뭐 이런 거죠. 그죠? 근데 Q 안에 있는 것 중에 대기, 대기하는 순서로 하는 게 아니라 그 중에 뭐 예를 들면 응급실에 있는 지금 응급 처치를 위해서 의사를 기다리고 있는 사람 중에 이 사람은 지금 금방 생명이 위독해. 프라이어티가 높은 사람이니까 그 사람을 빨리 봐줘야 되죠. 그렇겠죠. 그죠? 그러니까 그 어떤 환자의 대기 행렬을 이런 식으로 구성했다가, 그죠? 빨리 프라이어티가 높은 걸 찾을 때, okay? So the
purpose of heap data structure is how can we find out the most priority element in the queue. 빨리 찾기 위한 거예요. 그러니까 뭐 다른 거 찾을 필요 없이 그냥 루트를 찾으면 되죠. 그죠? 그래서 갖다가 서비스 해주면 돼요. 그죠? 그렇겠죠. 그죠? 자, 이게 이해가 되나요? Can you understand why heap data structure equal to priority queue? 예전에 여러분들이 priority queue라는 거 한번 실습 시간에서 하지 않았나요? 그 priority queue 중에 대기하는 것 중에 어떤 우선순위를 보고 제일 그 다음 걸 찾아온다든지 이럴 때 우리가 만약 리니어하게 예전에 우리 링크라든지 아니면 어레이에다가 저장하면 어떻게 되죠? 쫙 뒤로 들어오는 순서대로 여기 딱 저장됐다가 그죠? 들어오는 순서로 저장됐다가 맨 앞에 있는 게 나가고 그죠? 또 새로운 게 또 들어오고 또 그 다음 게 또 나가고 새로운 게 들어오고 뭐 이런 식으로 했었죠. 그죠? 근데 만약에 이렇게 일반적인 큐가 아니라 priority 큐라고 그러면 이 중에 okay? in case of priority queue, you have to find out what will be the next service element by calculating priority. Okay? 그러니까 지금 다음에 priority 높은 놈을 또 찾아야 된다면 그만큼 시간이 많이 걸릴 거 아니에요, 그죠? 그러니까 아예 이거를 priority 순으로 정렬을 그러니까 그 미리 이제 정해놓는 거예요. 미리 이제 priority를 잘 찾을 수 있도록 그렇게 만드는 구조를 우리가 heap이라고 합니다. 예? In case of heap, you can find out the largest value of the heap, the top priority one, in among the heap element, right? 그렇겠죠, 그죠? 네, 그래서 이제 이럴 때 많이 사용합니다. Okay, next heap implementation. Okay, any question? That was the definition for heap. 자, 그러면 힙을 implement, that's the implementation story. The heaps are always implemented as array. 거의 그래요. 힙을 만약에 링크로 한다 이건 좀 바보 같은 짓이에요. 왜? 인덱스로 다 찾을 수 있는데요, 그죠? 그 이번에 이제 나가는 프로젝트, 세 번째 프로젝트, the third project problem will cover the tree. In if you want to implement a tree, the two types of implementation. First one is a link type. Second one is array type. Okay? So array type is very simple. So the when you implement a tree, you have to calculate. You have to advantage or disadvantage the calculate the trade-off for that. Okay? 그 아마 여러분 트리 같은 거를 임플리멘트 할 때 항상 이렇게 링크로만 임플리멘트 하는 게 좋으냐면 그렇지 않거든요. 그러니까 이번 과제도 마찬가지. 이번 과제 트리 과제 할 때 링크로 하면 되게 복잡할 거야 아마. 나중에 한번 조교가 설명할 텐데 어레이로 하면 되게 간단하거든요. 그러니까 여러분이 이 트리나 뭐 다른 것도 마찬가지예요. 예전에 우리 중간 시험 볼 때도 어떤 학생은 뭐 이상하게 복잡한 자료 구조를 정해서 쓰던데 그럴 필요 없어요. 굉장히 심플한 거 여러분들이 쓰면은 훨씬 프로그램도 간단해지고 다 구현하는 것도 쉽게 할 수 있습니다. Okay? So we already know this one. Okay, next one is heap specification. So if you want to implement the heap, you have to define the two things. First is heap node. Okay. So this one is the heap type. 네, 이거는 지금 전체 heap type이죠, 그죠? 전체. So this one is the
dynamic array to store every element of the heap, okay? And this was number of elements. And those two operations is very important. Yeah? lay heap down and lay heap up. 자, 이게 뭔지를 오늘 뒤에 후반부에 설명할 텐데 이게 되게 중요해요. 네? 조금 더 설명하는데 이거의 목적은 우리가 힙에서 어떤 프라이어티가 높은 거를 우리가 딜리트 하잖아요. 예? In case of delete of the highest priority element from the heap, after delete the highest priority root node, you have to fill that root position by another element. Okay? 지금 루트가 만약에 서비스에서 빠져나가면 다른 엘리먼트로 그거를 채워줘야 되겠죠, 그죠? 그러니까 그걸 채워줄 때 이제 다시 힙을 구성하는 걸 우리가 리힙 다운, 또 리힙 업은 이제 새로운 노드가 그 큐에 들어왔을 때 큐 프라이어티를 이제 맞춰서 힙을 다시 재구성하기 위해서 만드는 걸 리힙 업이라고 합니다. 이 두 가지 이해하면 힙이라는 건 뭐 별로 어렵지 않으니까. 오케이. First operation will reheap down. Okay, reheap down is operation when the root node is deleted from the top. After that, we have to reheap down from the root. Okay, let's explain by example. Okay, so this is that a heap or not? 이게 지금 힙인가요, 아닌가요? 아니죠. 왜 아니죠? 얘가 지금 밑에 있는 것보다 다 큰가요? 안 크죠, 그죠? 그죠. 네, 그래서 지금 힙으로 만들기 위해서 지금 힙 다운 하는 건데 지금 여기 지금 앞에 스토리가 조금 빠졌네요, 그죠? 지금 네, 지금 요거하고 연관이 되는 거야. This is the first step for the example, okay? The current state of heap, this one, roots, is the highest priority one, right? So we want to solve this element first. Okay? 이게 지금 만약에 서브되고 이게 나간다고 합시다. 얘가 서빙 됐어요. 큐에서 대기하다가 이제 대기가 다 끝나서 빠졌어요. 그러면 어떻게 되죠? 여기가 지금 비겠죠, 그죠? After the root is served, and then this node should be deleted from the heap, okay? And then we have to make a fill into another node, okay? 그래서 지금 어떻게 하냐면 맨 마지막에 있는 노드를 여기다 갖다가 채우는 거예요. 예? 그래서 마지막에 채우면 어떤 상태가 되냐면 이렇게 됩니다. 이렇게 되겠죠, 그죠? 아까 그 상태에서 지금 J가 빠져나가고 J is deleted. After that, we just last node move into the load. Okay, in that case, that was the broken by rule, right? So after that, we have to reheap down. Why? Next step, we have to find out the second highest priority one, right? So you have to rearrange for
to satisfy the heap rule, right? 자, 그래서 이제 heap rule을 하기 위해서 지금 올리고 위에서부터 지금 요거를 조금 지우고 자 이제 reheap down을 해봅시다. 이렇게 reheap down from rule, right? How to that? 어떻게 해야 되나요? heap을 계속 만족시키려면 밑에 있는 children보다는 얘가 값이 커야 되잖아요, 그죠? 그러니까 방법은 left child, right child 비교해서 높은 놈하고 비교해가지고 자리를 바꿔야 되냐 안 바꿔야 되냐를 결정해야 되겠죠, 이렇게. First, you have to compare the left child key value and right child key value, and then the, the 만약에 지금 h가 지금 아니야 여기서는 이제 뒤로 갈수록 더 큰 거니까 i가 더 크겠죠 h보다 그죠? The I value is higher than h, right? So this one is candidate. Okay, and then compare this one. 그러면 어떻게 되죠? 루트가 작으니까 자리를 바꿔야 돼요. swap. Okay? Okay, how about next one? 그 다음에 똑같은 형태로 얘를 체크하면 되죠. Okay, this was the next candidate. So first you have to compare left child value and right child value. This is higher than this one. Okay, so and then you need to compare the E and F, right? So F is higher than E, so you have to swap. 자, 그러면 여기까지 했어요. 그럼 여기까지 했으면 요 밑에는 지금 널이잖아요. 그죠? 그러니까 여기서 끝나면 돼요. 자, 요게 힙이 됐나요? This is the final result for the lay down. Is that a heap? 힙인가요? 아닌가요? 힙이죠. 그죠? 아까 J가 나간 다음에 I가 제일 큰 게 그 다음에 루트가 돼서 그 다음에 second highest priority가 나왔으니까 다시 힙이 된 거죠. 그죠? 그렇겠죠? Okay, any question? 자, 그러면 그거를 프로그램 해봅시다. This is the implementation for the heap down function. So this one is the recursive function. Why? Here, heap down again. Okay. So first, this was highest one, right? So first, you need to find out which one is the left child or right child. Okay. So 2 multiply root index value plus 1 will be the index value of the left child. And 2 multiply root index plus 2 will be the right child, right? And left child is less than the bottom. 이 bottom이라는 건 이제 맨 rightmost에 있는 거거든요. 근데 rightmost에서 더 나가면은 노드가 없어요, 그죠? 그러니까 끝내야 돼요, 그죠? 그러니까 항상 요 리커시브가 계속 진행되는 이게 이제 베이스 컨디션인데 베이스 컨디션의 조건은 뭐냐면 랩 차일드의 인덱스가 바탕을 벗어나면 안 돼요. 그죠? 그렇겠죠. 지금 여기서 컴플릿 바이너리라고 하면 위에서부터 쭉 해서 인덱스가 쭉 내려오는데 만약에 여기가 지금 바텀이거든요. 그 바텀보다 벗어나면 노드가 없어요. 그죠? 그러니까 그렇게 되면 이제 끝나면 되고 그 전까지는 이제 바텀인 경우에는 이제 뭐 요거는 바텀인 경우에는 이제 뭐 이게 이제 끝나는 거고요. 이제 그 다음에 어, 요거 지금 그 맨 밑에까지 내려가면 요게 이제 그 레프트 차일드가 결국은 이제 이 바텀하고 같아지는데 요게 이제 only 원 차일드니까 그 루트 노드하고 밑에 그 자식 노드의 키 값하고 비교할 때
레프트 차일드, 라이트 차일드 비교할 필요가 없겠죠, 그죠? 왜냐하면 그 레프트 차일드밖에 없기 때문에. 그래서 그런 경우에 이제 맥스 차일드를 레프트로 만들고, if in case of the two children, in that case we have to compare the left children's key value and right children's key value. Okay, so right child should be max child, and in that case, the left child will be assigned the max child, right? And then you need to compare the max child and the root key value. Okay, so if root key value is less than the max child, in that case, 어떻게 하죠? 수업해야죠, 그죠? 그러니까 여기 있는 element, 루트에 있는 element하고, 그다음에 여기는 max child의 element하고 자리 바꿈이 일어나면 돼요, 그죠? 그 다음에 어떻게 하면 돼요? 그 다음에. 그러면 자리 바꿈이 일어나고 그 밑에 레벨로 갔으니까, 이제는 그 밑에 레벨에 있는 여기 있는 맥스 차일드로 지금 바뀌어진 그 내용 밑으로 지금 내려가야 되겠죠, 그죠? 그러니까 여기서부터 리드 다운을 다시 부르면 돼요, 바텀까지. 자, 요 내용이 혹시 이해가 잘 안 되는 부분 있나요? Do you have any question or? 자, 이 알고리즘에 대해서 조금 이해가 안 되는 부분. If you can understand this algorithm, please ask now. 다 이해가 되나요? 예, 지금 여기서 지금 그 힘이라는 거는 결국 원 차일드가 있는 거는 한 개밖에 없어요, 사실. 이렇게 생겼을 때, 그죠? 이렇게 생겼을 때, 요 맨 마지막에 있는 요 놈 밑에 있는 얘만 원 차일드가 있고, 나머지는 다 여기 지금 이 리프 노드가 아닌 이 위에 있는 노드는 다 투 칠드런이거든요. 그렇죠? 그래서 여기 지금 그 바텀까지 간 경우, 랩 차일드가 결국 바텀까지 간 경우밖에 그 저기 차일드가 그 하나인 경우는 없습니다. 자, 힙에서 원소 삽입은 어떡하나? 그거 지금 다음에 얘기할 거예요. 이거는 힙에서 원소를 빼는 거. 그러니까 힙에서는 원소를 만약 예를 들면 여러분들이 지금 여기 힙에 보니까 지금 힙 타입의 스트럭처 뭐 클래스로 정의해도 되는데 여기 리힙 다운하고 리힙 업밖에 없고 이게 딜리트가 없네요. 그렇게 얘기할 뭐 생각하는 사람 없어요? 딜리트 뭐 인서트 이게 없네요. 이 힙에서 딜리트 한다는 거는 루트에서 딜리트 하는 거 이외에는 의미가 없어요. 그러니까 힙에서 만약 예를 들어서 중간에 뭐 어떤 밸류를 예를 들어서 뭐 나를 이거를 삭제하겠다. 그건 힙을 사용할 의미가 없는 거죠. 그죠? 힙은 항상 딜리트 했다 그러면 맨 루트에 있는 걸 제일 프라이어티 높은 놈을 꺼내어 오는 게 딜리트고 그 다음에 그 자리를 메꾸기 위해서 우리가 리힙 다운을 해야 됩니다. 그 다음에 인서트는 어떻게 되나? 인서트는 뒤에 리힙 업을 해야 되는데 이 뒤에다가 하나 새로 달겠죠, 그죠? 그럼 새로 달면 어떻게 돼요? 힙이 깨지죠, 그죠? 힙의 관계가. 그러니까 다시 리힙을 만들어줘야 되는데 그때 얘기하는 게 리힙 업입니다. Okay? So we will introduce the reheap of function. This one is for the add new element into heap. Okay, if we add new element into heap, the heap will be destroyed. Okay, heap condition is destroyed. So you have to reheap up by using this algorithm. Okay, operation. 자, 지금 여기까지가 지금 앞에 했던 거죠, 그죠?
그죠? 자, 새로운 노드 K라는 프라이어티를 가진 놈이 새로 왔어요. 그러면 일단은 맨 끝에다가 집어넣어요. 바텀에다가. 그 다음에 바텀에다 집어넣은 다음에 어떻게 하죠? 루트하고 비교해요. 그죠? 그래서 만약에 루트가 더 프라이어티가 낮은 거라고 그러면 자리를 바꿔줘야 되죠. 그죠? 지금 G가 높으니까 올라가야 되죠. 그죠? 그렇겠죠. 그죠? 아, 아, 지금 여기서 높지 않구나. 이 K가 더 높죠. 그죠? 오케이? 아, 여기다. 그죠? K하고 G하고 비교해서 K가 높으니까 이게 올라가야 되죠. 이렇게. So you have to swap. And then, here, K and H should be compared. In this case, the K is higher than G in priority, right? So you have to swap K and then compare parent. If K is higher, in that case, you have to swap those two elements, right? So this is the final result after reheap up. 자, 그래서 heap priority가 깨지지 않는 그런 조건을 만족시키기 위해서 계속 우리가 그 reheap up을 해야 됩니다. 알겠죠? 루트까지. 자, 그러면 그거를 코딩으로 볼까요? Okay. So this is the algorithm for the reheap up. So first, this one is the new one, right? Bottom. So first, you have to compare the bottom and row. 예, 이거는 지금 계속 리커시브 콜을 한 다음에 바텀이 지금 계속 2분의 1씩 올라가거든요. 위로. 그러니까 결국 바텀이 루트까지 가면 그때는 끝나요. 그러니까 지금 여기 바텀하고 루트 체크하는 거는 이게 이제 그 베이스 컨디션을 체크하는 건데 밑에서부터 계속 올라오니까 the index will be decreased by the divided by 2, right? So here parent index 지금 바텀에서 1 빼가지고 2로 나누면 parent index가 나오거든요. 그러니까 그때 parent element하고 you have to compare the parent and the bottom element. If the bottom is greater than the parent, in that case, you have to swap, right? So here's a swap, and then you have to recall again by calling to heap up, right? 여기 parent부터 다시 reheap up을 해주면 되죠. 자, 여기 이해가 되나요? Yeah, that's the implementation for the reheap up operation. Okay. So this one is the more efficient than uh, the list time implementation for here. This one is 예, 지금 로그 2의 n이 지금 그 요거에 리커시브 하는 호출하는 횟수인데 결국은 이렇게 우리가 컴플릿 바이너리 트리 그리면 이거의 비교 횟수, 그죠? 이 깊이만큼 우리가 비교가 되거든요. 그래서 complexity는 the time of complexity for the heap up and heap down, both are the same, the order of log n, because this depth of the complete binary tree should be log n, right? Okay, any question? So priority queue is
a kind of queue which is each element being associated with a priority. 여러분들 queu로 배웠는데 queu에다가 priority를 더한 거예요, 그죠? 그러니까 queue 일반적인 general queu는 first come first service가 되죠, 그죠? 그렇겠죠, 그죠? 그렇지만 이 priority queu는 뭐예요? Highest priority one will be served first, right? So highest priority is DQ'd first, okay? So this one is priority queue implementation. This priority queue has a make empty, is empty is for NQ and DQ. So when one new element into the queue, the NQ will be applied, okay? And DQ is just deleted from the top for the top priority. Okay, here's heap type, okay? 지금 heap type은 이거는 array를 이용해서 우리가 한 거예요, 그죠? 이미 우리가 heap type 다 배웠죠, 그죠? So NQ is, DQ is the same thing. They remove the hash element from the heap, right? So if you want to implement the DQ, there are three steps for programming. Okay, first one is copy bottom rightmost element into top, and then delete the bottom rightmost node, and then leave down, right? That's the DQ operation. 뭐 다 한 거예요, 그죠? 처음에 지금 이 rightmost의 것을 딜리트해서 루트에다가 이제 카피 해놔야 되는데 이제 그 하기 전에 우선 rightmost 것을 이제 루트에서 뽑아내고요. 그다음에 bottom rightmost 노드를 딜리트 해가지고 루트에다 갖다 놓고 다시 리힙 다운을 하면 됩니다. 그다음에 next one is example. So first 지금 이게 빠지는 거죠, 그죠? 떼고 그다음에 뭐가 와요? 얘가 이 자리에 올 거야죠. 그다음에 다시 리힙 업을 하면 되죠, 그죠? 나머지 가지고. 네, 요거를 가지고 네, 리힙 업을 하면 그렇게 되나요? 지금 아까 아니 리힙 다운을 하는 거죠, 그죠? 그러니까 여기 H하고 I를 비교해서 I가 더 크니까 이게 올라오고, 그죠? 그다음 E하고 비교해서 F가 올라오고 이렇게 되겠죠, 그죠? 네, 이게 지금 final result. Okay, next one is DQ. DQ implementation. So this one will be 예, 요게 지금 루트가 나갈 겁니다. 안 그죠? 보입니다. 지금 여기는 힙의 엘리먼트 제로를 아이템에 넣어서 여기는 레퍼런스라니까 이렇게 so this root will return back to the main program and then you have to fill the root position by the last element. Okay? 이게 last element죠. 그거를 지금 first element로 카피해 놓은 거죠. 그 다음에 number minus item minus 1은 이건 뭐예요? 왜 이걸 해놨죠? 자, 요거에 대한 답을 한번 써봅시다. 이거 왜, 요 의미가 뭡니까? 왜 해놓은 겁니까? 요거. 지금 안 보여요? 지금 공유를 했는데.
지금 안 보여요? 예, 이게 지금 웹엑스가 이게 배경 화면을 이렇게 해놓으니까 이게 캘큘레이션 하느라고 아마 네, 좀 다시 해볼게요. 자, 지금 보이나요? 자, what was the question? This one is the return element called by reference in here. So first root highest priority one will return back to the main program, right? And the next one is the last element will be assigned to the first one, okay? So what was the question is, what is meaning number items decrement? 이거에 왜 이렇게 했나요? 그 이유를 한번 여러분들 채팅에다가 써보세요. What is the meaning of this statement? 여러분들이 왜 이 문장을 썼는지 한번 이해를 해본 대로 한번 채팅에다가 써보세요. 루트로 대체할 노드를 삭제하려고 지금 대체한 노드죠. 이미 여기서 위에서 대체가 됐죠, 그죠? 그다음에 요거는 뭐예요? 요거의 의미는 뭐예요? 루트로 대체한 노드가 진짜 여기서 삭제가 된 겁니까? 아닙니까? 자, 지금 여기 팁이 있죠, 그죠? 그러면 맨 위에 있는 거를 삭제하는 게 이 문장이에요, 그죠? 1번 문장. 그 다음에 2번 문장 뭐죠? 여기 맨 밑에 있는 바텀에 있는 거를 여기에 올리는 게 2번 문장이죠, 그죠? 3번 문장 뭐예요? 자, 요거 3번 문장. 3번 문장의 의미는 뭐예요? 요거의 스코프를 바꾸는 거죠, 그죠? 여기에 지금 남아있어요. 카피가 됐지만 남아있어요. 그렇지만 얘는 이제 더 이상 힙의 범위에 속하지 않는 거죠, 그죠? 여러분들 이거 삭제하려면 여기는 값을 지워도 되지만 이게 힙 안에 여러 가지 정보가 들어가 있고 뭐 굉장히 키값 위에도 정보가 많으면 이걸 다 삭제하는 거는 무의미한 일이에요. 그죠? 그러니까 그 범위만 힙의 범위만 줄이면 돼요. 오케이? 그 다음에 이제 힙의 리힙 다운 업 리힙 다운 하는 거는 이제 그 얘를 올리고 그 다음에 이제 힙이 깨졌을 테니까 다시 힙을 만들어주기 위해서 힙 다운 하는데 제로부터 넘버 n-1 여기까지 해야 되죠. 그죠? 자, 그러면 됐고. 자, 그 다음에 거꾸로 새 노드를 인서트 할 때, how about the NQ? Insert a new element in the heap. What was the algorithm for that? You need to insert a new node in the last place, the leftmost in uh, in the bottom level, and then reheap up, right? So this one is an example. 지금 새 노드가 만약 들어오면 여기다 넣고 힙이 깨졌으니까 이 위로 이제 올라가면서 페런트하고 비교해 가지고 reheap up을 하면 되겠죠, 그죠? Okay, this is the code for implement NQ. So this one's a new item
to be inserted. So first you need to increase the number of items, and then this new item should be placed in the last position, right? Last position will be index number of items minus one, okay? And then heap up from the bottom to the top, okay? 자, 이미 다 우리 리브업 다 했어요, 그죠? 그걸 이용하면 되고요. Okay, this one is remaining operation implementation, the constructor. So when you implement the constructor, just initialize the maximum index value, and then you have to allocate for dynamic allocation for the tree array, the heap array, okay? And make empty is just to ignore every element by initialize the number of items, 0. And then this one is destructor, okay? Next one is full. Is full means this is the simple single array, right? One-dimensional array. So the one-dimensional array size equal to maximum item. In that case, we call the full. And empty means number of item is 0, right? 자, 그 다음에, 예, 이게 지금 중요한 얘기인데, 지금 힙하고, 그 다음에 우리가 다른 거, 보통 우리가 이 리스트하고 비교한 타임 컴플렉스를 나타낸 건데요. 지금 priority queue를 우리가 구현할 때 첫 번째 방법은 그 링크를 이용해서 링크 리스트를 이용해서 하는 거하고 priority queue를 힙으로 이용해서 하는 거를 한번 비교를 해봅시다. 자, 우선 리스트를 이용해서 우리가 priority queue를 하려면 insert 할 때 어떻게 돼요? 여기 만약 priority가 7인 게 왔다. 그럼 어떻게 해요? 일단 이 priority queue는 자기 자리를 찾아가야 되잖아요. 그죠? 얘하고 비교하겠죠. 그죠? 아, 여기가 아니네. 또 얘하고 비교하겠죠. 그죠? 아, 크니까, 아, 요 사이에 내가 들어가야 되는구나. 라고 해야 되겠죠. 그죠? 그래서 그럴 때 우리가 계속 우리가 하나씩 비교해야 되니까, 그, worst case에는 number of n으로 되겠고, 그죠? remove 하는 경우는 뭐예요? remove 하는 경우는 이걸 그냥 delete 하는 거죠. 그죠? 소팅을 해놨으니까, priority로. 이렇게 order 1이죠. 그죠? 자, 지금 그거를 힙으로 운영하는 경우는 지금 remove 하는 경우는 어떻게 되죠? 루트에서 빠져나가고, 그죠? 루트에서 빠져나간 것만 아니라 여기서 다시 맨 끝에 걸 올려가지고 리힙 다운을 해야 되니까 이게 지금 order of n만큼 걸리죠. 이 깊이만큼, 그죠? 오케이? How about the insert key? Insert key is the same thing. So the new one is arrived in here. new one, 예, 그렇죠. 그 다음 리힙 업 할 때 order of n만큼 걸리겠죠. 자, 두 개 중에 뭐 이게 지금 어떤 게 더 좋은 건가요? 힙이 왜 좋은 거야? 지금 이걸 그래프로 그려보면 지금 하나는 이렇게 하고 하나는 이렇게 하거든요. 이게 지금 n이 커지면 굉장히 그, 프라이어티 큐를 운영하는 그 시간은 훨씬 더 많이 걸려요.
예, 그래서 자료 구조가 중요하다는 거예요. 어떤 식으로 우리가 자료를 구성하느냐에 따라서 프로그램이 돌아가는 시간이 엄청 달라요. 지금 이 우리가 쓰는 웹엑스가 지금 뭐 줌이라는 걸 따라가지 못하고 있는데 아마 내가 보기에는 이게 이 줌을 만든 회사는 좀 소프트웨어 쪽에 이런 이미지 처리 같은 게 되게 강한 쪽이고 웹엑스를 만든 시스코라는 데는 원래 이 네트워크 하드웨어를 시작한 회사거든요. 그래서 그 이미지 처리라든지 또 이게 뭐 뽀샵 해주는 이런 기능도 별로 없고 좀, 좀 제대로 된 기능들이 조금은 좀 약해요. 그런 이유들이 이제 이 소프트웨어를 하는 사람들이 제대로 자료를 효과적으로 저장하고 이런 그 처리를 아마 매끄럽지 못하게 해서 그런 것 같아요. 지금 아까 내가 공유를 분명히 했는데 여기 공유 중지라고 저 공유했다고 나오는데 학생들한테 안 보이는 거는 내가 이 배경 화면을 좀 지우기 때문에 그 프로세싱을 하느라고 지금 아마 여러분들한테 그게 공유가 안 됐던 것 같아요. 학교에서 좀 비싼 걸 썼으면 좋겠는데 지금이 훨씬 좋아요. 근데 우리 써보면 우리 저 교수 학습 연구센터에서 강의할 때 지금으로 보니까 훨씬 더 좋은 내용도 많고 빠르고 근데 예, 하여튼 예, 여기까지가 지금 마지막입니다. 자, 질문 있나요 혹시?